Labadiena visiems, manau, kad galime pradėti. Dar eigoje, manau, prisijungs keletas dalyvių, kurie galbūt šiek tiek keletą minučių vėluoja. Tai sveiki visi Lietuvoje ir labas rytas prisijungusiems iš už Atlanto. Good afternoon to everyone from Lithuania and good morning to our guests from across the ocean. Džiaugiamės, kad pirmasis šių metų seminaras muša visus rekordus ir šios dienos seminarą apie Jungtinių Amerikos Valstijų rinką užsiregistravo net 115 dalyvių ir labai tikimės visų jų čia ir sulaukti. Ir šios dienos tema - Jungtinių Amerikos Valstijų rinka, galimybės maisto produktų ir gėrimų eksportuotojams, elektroninė prekyba, logistika, mokesčiai bei kiti praktiniai patarimai. Aš esu Irma Šlaičiūnaitė Černiauskienė, LITFOOD eksporto skatinimo ir plėtros grupės vadovė ir prieš pradedant norėčiau pateikti šiek tiek techninės informacijos. Informuojame, kad seminaras yra įrašomas ir būsime dėkingi, jeigu seminaro metu visų dalyvių mikrofonai bus išjungti. Jei turite klausimų, būtinai jūs užduokite pranešėjams paspausdami ikoną Raise Your Hand arba klausimą rašykite į susirašinėjimo lauką, kuris atsiranda dešinėje, paspaudus ikoną Show Conversation. Ir taip pat klausimų atsakymų sesiją turėsime po visų pranešimų. Be abejonės, užduodami klausimą, nepamirškite įsijungti mikrofoną. Ir kadangi šios dienos seminare turime daug pranešėjų, kurios norime išgirsti, o diena nebe pabaigos, noriu mūsų gerbiamus pranešėjus ir pristatyti. Tai Lietuvos Respublikos ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose Audra Plepytė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose Karolis Anužis, netiesioginių mokesčių skyriaus vadovė įmonėje One Stop VAT Rūta Švobienė, elektroninės komercijos ir skaitmeninės rinkodaros įmonės Digital Freaks įkūrėjas Simonas Šimelionis, partneris įmonėje Point One International Linas Klimavicius. And as our webinar is bilingual, and it is an honor to introduce our speaker, Mr. Thibauld Quirion, Digital Business Manager at the Brand Business Incubator. Taigi, pradėkime nuo Lietuvos Respublikos ambasadorės Jungtinėse Amerikos Valstijose Audros Plepytės sveikinimo žodžio. Kviečiu ambasadorę į sceną. Gerai, labą dieną, tiksliau prie ekrano, man atrodo, taip, tai labai smagu. Pirmiausia, labai ačiū organizatoriams, kad pradedam šituos metus šiuo webinaru, kad suorganizavom susitikimą, nes tema tikrai labai svarbi ir aktuali ir labai dėkui, smagu matyti tiek daug prisijungusių irgi žmonių, tie, kurie ir papasakos mums apie Amerikos rinkos galimybės Lietuvos verslui, tiek susidomėjusius Lietuvos maisto pramonės atstovus, kurie tikiuosi irgi bus, jų produkcija greitai atsiras Amerikos lentynose parduotuvių. Tai man nereikia net ir aiškinti, aš gal vis dėlto pradėsiu nuo to, kiek Amerika yra svarbi Lietuvai, bet tą mes jau visi labai žinom, nes Lietuva tikrai yra viena iš labiausia transatlantinius santykius plėtojanti ir jais remiantis šalis. Tai visą laiką Amerika mums buvo pati svarbiausia kaip NATO šalis, bet kaip ir dvišalis partneris stipriausias, užtikrindantis mūsų saugumą, mūsų gynybą, atgrasymą, bet taip pat ir labai tamprus partneris politikoje, visais praktiškai daugelį klausimų tiek dvišaliuose, bet tiek ir visam plačiam globaliam pasaulyje. Bet taip pat labai smagu, kad pastaruoju metu patampa vienu iš strateginių partnerių ekonominėme bendradarbiavime. Nereikia sakyti, kad jinai jau buvo visą laiką per mūsų nepriklausomybės metus pagrindinė investuotoja į Lietuvą. Jeigu pasižiūrėsim, kiek atėjo investuotojų į Lietuvą iš visur, tai įmonių daugiausia, bet pastaruoju metu tampa ir prekybos partnerė. Jau į pirmą trejetuką, ar ketvertuką jau yra, kuri buvo kažkada tai antrajam dešimtuke, sakysim, ar dar tai pastaraisiais metais yra, ir tai yra irgi labai svarbu. Manau, kad norint ir Lietuvos verslui užsiauginti savo raumenis, jau reikia jiems eiti tokias didelės rinkas kaip Amerika ir matosi labai džiugu, kad mūsų verslas jau tikrai gali
skaitant ir maisto pramonės atstovus, eiti į tokias didelės rinkas kaip Amerika, kur kai kurios valstijos, dauguma net valstijų, sakyčiau, yra didesnis negu Lietuva kaip valstybė. Tai tikrai ta rinka yra neišsenkama, labai didelė, galima žiūrėti į regionus, galima žiūrėti kaip ir pilną verslą. Amerika irgi labai yra, kaip čia pasakius, labai įvairi, labai daug etninių grupių yra, žmonių, bet kas irgi yra dabar, kad mūsų verslo pavyzdžiai rodo, kad mes, jeigu anksčiau eidavom tik tai į tas etninės parduotuvės ar daugiau žiūrėdavo Lietuvoje, nes Amerikoje galima turbūt jau irgi žinot nusipirkti praktiškai Lietuvos produktų, tokių kaip ir Lietuvoje, tai dabar ir amerikiečių jau keičiasi skonis ir poreikiai, jie orientuojasi į globalius, daugiau įdomesnius ir ką lietuvių maisto pramonė gali pristatyti ir duoti. Tiek ir mūsų irgi maisto pramonė jau nėra vien tik tai kaip etninė, bet išmani, naujoviška, inovatyvi ir tikrai atliepia ne vien tik tai etninių Amerikos grupių skonius ir poreikius, bet ir visų plačios Amerikos visuomenės, kas irgi yra labai svarbu, džiugu ir malonu. Tai ką aš noriu pasakyti, kad galimybės tikrai yra labai įvairios Amerikos pramonė rinkoje. Mūsų maisto pramonė tikrai gali daug ką pasiūlyti ir aš manau, kad šitas seminaras ir šitas webinaras dabar ir atsakys ar dar detaliau supažindins, kokios įmanomos galimybės, kaip čia galima įeiti, nes įeiti vis dėlto yra labai konkurencinga rinka, reikia labai gerai pasiruošti, tai nėra, kad visi išskėstom rankom laukia, dėja ne, čia yra blogoji dalis, nes tai yra viena iš labiausiai uždarų ir savęs augančių rinkų, tai čia mūsų, aš dabar Karolį matau, prieš tai jo kolegos ir visi kiti daug padarė irgi, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio, nes aš sakyčiau šalių ar Europos šalių, kurioje lyderiauja turėdami sertifikatus daugelėje sričių, kurie leidžia įvežti maisto produktus iš Lietuvos. Tai mes irgi, tos galimybės yra, joms reikia ruoštis ir manau, tie, kas įžengia koją, tai gali tada tikrai ir tvirtai laikyti šitoje rinkoje ir išsilaikyti. Tai ką, linkiu tada labai gero renginio šiandien, klauskite, sakykite, žinau, kad tikrai parengti labai geri pranešėjai, kurie galės atsakyti daug jūsų klausimų ir lauksime Amerikoje jūsų produkcijos lentynose ir ambasadoj tikrai būsim visą laiką esam atviri, jeigu yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų, sakykite, visą laiką padėsim, nes mūsų vienas iš didžiausių prioritetų yra, kad būtų kuo daugiau Lietuvos Amerikoje, ne tik Amerikos Lietuvoje, bet Lietuvos Amerikoje, įskaitant ir mūsų maisto pramonės produkcijos. Tai dėkui. Dėkoju, ambasadorė. O dabar į virtualią sceną pristatyti Jungtinių Amerikos Valstijų rinkos aktualijų kviečiu žemės ūkio atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose Karolį Anužį. Sveiki visi. Tai tikiu, kad daugelis mane pažįsta. Esu Karolis Anužis, dirbu ambasadoje Vašingtone. Ir tikrai didelis ačiū mūsų kolegoms iš LITFOOD, su kuriais kartu mes organizuojam šitą seminarą ir tikrai didelis ačiū už visą pagalbą. Tikrai didelis ačiū ir mūsų pranešėjams, kurie šiandieną pasidalins įdomiausiomis įžvalgomis apie Amerikos rinką ir daug praktinių patarimų duos. Tai iš tikrųjų aš pats neketinau šiandien daug išsiplėsti, kalbant apie tą Amerikos rinką, nes tikrai daug pranešėjai papasakos, bet galbūt keletą dalykų prie to, ką jau gerbiama ambasadorė paminėjo apie tai, kaip mes dirbame, ką veikiame. Tai iš tikrųjų, kas susijęs su eksporto leidimas ar ne į Amerikos pusę, tai prie jau turimų leidimų mėsos produktams, kiaušinių produktams, visai neseniai Lietuva pradėjo derinimo procesą ir paukštienos produktams. Ir tikimės, kad tas procesas tikrai greitai įsibėgės ir aišku, jisai užtrunka, bet turėsim tam tikrus rezultatus. Ir taip pat tęsime dėrybą su amerikiečiais dėl kviečių, kaip žaliavos patekimo į Amerikos rinką.
Taip pat išlieka mūsų tas bendras tikslas skatinti sveikų, ekologiškų ir didesnę pridėtinę vertę kuriančių lietuviškų maisto produktų eksporto skatinimą į JAV ir stengiamės, kad tų produktų būtų kuo daugiau ir JAV nacionaliniuose tinkluose, ką ir gerbiama ambasadorė pastebėjo. Taip pat siekiama ir toliau stiprinti ekonominius diplomatinius ryšius tarp Lietuvos ir atskirų JAV valstijų, siekiant to glaudesnio bendradarbiavimo maisto industrijose. Ir čia turime pavyzdį mūsų puikius ryšius su Pensilvanijos valstija, su kuriais jau ne vienerius metus organizuojama bendrus projektus ir Lietuva turi pasirašusi ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Lietuvos ir Pensilvanijos, būtent žemės ūkio srityje. Kalbant ir kelis sakinius, galbūt pamenim apie tai, kokios yra maisto kainų tendencijos. Tai iš tikrųjų JAV žemės ūkio departamentas prognozuoja, kad 2024 metais maisto kainos iš viso padidės apie 3%. Maisto kainos namuose turėtų padidėti iki 2%, o ne namuose, kaip restoranuose ar išsinešimai, turėtų pabrangti šiek tiek daugiau, tai yra apie 4,3%. Ir numatoma, kad mėsos, ypač jautienos ir šienos kainos padidės apie 5,6%. Tarp kitų produktų, kurie gali brangti, tai yra riebalai, aliejus, perdirbti vaisiai ir daržovės, cukrus, saldumynai, nealkoholiniai gėrimai. Ir šios prognozės iš tikrųjų grindžiamas tokiais veiksniais kaip oro sąlygos, ūkininkų finansiniai nuostoliai ir gamybos iššūkiai ir tam tikros visos tiekimo grandinės. Tuo tarpu tikimasi, kad 2024 metais kelios maisto produktų kategorijos taps pigesnės. Prognozuojama, kad labiausiai sumažės kiaušinių kainos. Prognozuojama, kad jos turėtų sumažėti apie 14%. O jų sumažėjimas seka po rekordiškai aukštų kainų, kai kiaušinių kainos padidėjo dėl labai patogeniško paukščių gripo. Ir tikimasi, kad galimas vištienos gamybos padidėjimas JAV 2024 metais prisidės prie mažesnių kiaušinių kainų ir priklausomai nuo paukščių gripų trajektorijos. Kitos maisto produktų kategorijos, kurių kainos turėtų mažėti arba išlikti santykinai stabilios, tai apima žuvį, jūros gėrybės, grūdus ir kepinius bei pieno produktus. Taip pat, ką svarbu paminėti, kad ir ambasadorė minėjo apie tai, kad Amerikos rinka ar ne yra viena iš tų tokių, kurie labiausiai savo rinką saugo ir lygiai taip pat labai didelės lėšas investuoja į eksporto skatinimo priemonės. Ir kaip pavyzdys, pats departamentas, JAV žemės ūkio departamentas 2024 metais ketina skirti per 200 milijonų JAV dolerių šalies organizacijoms, kurios įgyvendins įvairias eksporto plėtros skatinimo programas. Ir tikimasi, kad šios programos suteiks didesnį postumį JAV žemės ūkio pramoniai, o tai savo ruožu padės stiprinti ekonomiką, ne tik kaimo bendruomenėse, bet ir visose Jungtinėse Valstijose teritorijos. Ir pasak ekspertų, kiekvienas į eksporto plėtros rinką investuotas doleris atsiperka vėliau 24 doleriais, kurie grįžta kaip papildomos pajamos. Tai tiek trumpai iš mano pusės. Ačiū ir seksime toliau diskusiją. Ačiū. Ačiū už pristatymą, Karoliu. Ir kito mūsų šios dienos pranešimo tema yra verslo plėtra Jungtinėse Amerikos Valstijose, kaip atitikti pardavimų mokesčių reikalavimus. Ir šią temą mums pristatys netiesioginių mokesčių skyriaus vadovė Rūta Švobienė. Rūta, kviečiu į sceną. Rūta, negirdim jūsų kol kas. Ar turėtumėt girdėti? Dabar girdim puikiai. Malonu matyti tiek daug susirinkusių klausytojų, tai tada turbūt iš nieko nelaukiant pasidalinsiu savo skaidrėmis ir galėsime pradėti. Gerai, puikiai matosi viskas. Ačiū. Tvarkoj.
Tai pirmiausia, turbūt norėčiau padėkoti konferencijos organizatoriams, kad esu pakviesta pasidalinti savo žiniomis apie mokesčių sistemą veikiančią Jungtinėse Amerikos Valstijose ir duoti savų įžvalgų, pastebėjimų verslams ketinantiems dar tik įžengti į Jungtinių Amerikos Valstijų rinką. Tema nėra paprasta, bet labai pasistengsiu perteikti visą informaciją kaip įmanoma paprasčiau, kad tikrai pavyktų suprasti pačius svarbiausius momentus ir ką tikrai būtina žinoti. Tai pirmiausia, trumpai prisistatysiu, kas aš esu. Tai esu Rūta Švobienė, netiesioginių mokesčių vadovė įmonėje OnStop.it, vienoje iš lyderiaujančių netiesioginių mokesčių konsultavimo įmonių Pabaltyje. Šiuo metu specializuojuosi nuotolinės prekybos apmokestinime, taip pat elektroninių produktų apmokestinime visame pasaulyje. Šiandien apie ką norėčiau pakalbėti, tai supažindinti visus klausytojus su mokestinėmis subtilybėmis, su kuriomis tenka susidurti kiekvienam verslui, žengiančiam arba galbūt jau pradėjusiam veiklą JAV rinkoje. Pasistengsiu, kaip ir minėjau, papasakoti kuo paprasčiau ir galbūt jeigu vis dar kils kažkokių tai klausimų, turbūt visų pranešimų pabaigoje kiekvienas galės iškelti kažkokį tai dar užsilikusį klausimą. Ir turbūt pradėkim nieko nelaukdami. Kaip jau minėjau, prieš tai yra ambasadorė, ar ne? Jungtinių Amerikos Valstijų rinka yra tikrai labai patraukli ir vis daugiau verslų vis nori įžengti į ją. Nepaslaptis kodėl, nes vis tik tai yra viena didžiausių ekonomikų pasaulyje, taip pat viena iš lyderiaujančių šalių pagal importuojamų produktų, ypač maisto produktų kiekius. Ar, turbūt nesunku tai paaiškinti, vis tik tai šaliai reikia užtikrinti, ar ne, savo populiacijos poreikių patenkinimą, o kaip žinia, šiai dienai populiacija yra tikrai įspūdinga, tai yra daugiau nei 330 milijonų gyventojų. Neabejotinai, JAV rinka yra ta rinka, kur ko gero kiekvienas produktas gali surasti savo pirkėją, tik tai reikia atrasti ar ne būdą, kaip surasti savo pirkėją tikslinę rinką. Kas tikrai pastebima, kalbant apie maisto produktų sektorių ir prekybą, tai kad šiuo metu ir keletą metų galbūt net jau galima sakyti, vienos iš populiariausių maisto produktų kategorijų, tai yra ekologiškos prekės, sveikatinančios, sveikatai galbūt palankus produktai pagaminti su gamtą tausojančiom sąlygomis ir galbūt jau tikrai, ką galim pasakyti, tai kad keičiasi ta nusistovėjusi ir galbūt tokia stereotipinė tapusi taisyklė, kad populiariausi produktai yra tie, kurie jau iš karto yra paruošti vartoti ir skirti Amerikos rinkai. Prieš žengiant į šią rinką, ir kad sėkmingas ar tas būtų įžengimas, pirmiausia, rekomenduotina tikrai būtų atsakyti į tokius pagrindinius, bazinius 3 klausimus. Pirmiausia, žinoma, tai su kokiu vis tik tai produktu ar produktais ketinama yra prekiauti, nes turbūt be produkto ar ne nebus ir prekybos. Jeigu kalbėsim konkrečiai apie maisto produktus, tai kaip ir minėjau, šiuo metu populiarumo viršūnėse yra super maisto produktai, ekologiški produktai. Kitas nemažiau svarbus klausimas, tai yra nuspręsti, kokiais pardavimo kanalais bus vykdoma prekyba. Ar bus bandoma pasitelkti elektroninės platformas, ar galbūt prekybą planuojama vykdyti per nuosavas elektroninės svetainės, galbūt ketinama pradėti vykdyti didmeninę prekybą rinkoje. Ir kitas nemažiau svarbus yra klausimas, tai kokios visgi laukia mokestinės prievolės ir rizikos įžengus į šią rinką. Kad būtų galima atsakyti į tą trečiąjį klausimą, pirmiausia, reikia turėti aiškus atsakymus jau į pirmuosius 2. Nes mokestinės prievolės labai priklausys nuo pasirinkto produkto, su kuriuo yra žengiama į rinką. Lygiai taip pat mokestinės prievolės priklausys ir nuo pasirinktų prekybos kanalų. Plačiau norėčiau būtent ir aptarti trečiąjį klausimą, kaip vis tik tai verslui
tinkamai įvertinti, kokios galimos vis tik tai yra tos mokestinės prievolės, kokios galbūt galimos rizikos, kurias reikėtų įsivertinti. Konkrečiai kalbėsim apie pardavimo mokestį, kas galbūt daugiau kaip terminas yra, tas angliškoji versija girdėta sales tax. Tai vis tik tai, kas tai yra per mokestis, ar ne? Pardavimo mokestis, kaip jau ir pats pavadinimas sufleruoja, tai yra vartojimo mokestis, kurio apmokestinami galutiniai produktų ir paslaugų vartotojai. Todėl dažnai šis mokestis yra vadinamas mažmeninės prekybos mokesčiu arba kitaip retail sales tax. Iš paties apibūdinimo lyg ir panašu į europiečiams ar mums gerai žinoma pridėtinės vertės mokestį, bet tas įspūdis yra klaidingas, nes pridėtinės vertės mokestis, PVM ar ne, yra bendras ir plataus masto vartojimo mokestis, apskaičiuojamas nuo prekių ir paslaugų pridėtinės vertės. Dažniausiai PVM reikia mokėti už visas prekes ir paslaugas visais tiekimo grandinės etapais, įskaitant pardavimą ir galutiniam vartotojui. Tai apima visą prekybos gamybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, tai pavyzdžiui, sudedamųjų dalių pirkimą, transportą, surinkimą, laikymą, pakavimą, draudimą ir pristatymą galutiniam vartotojui. Kad mokestis būtų sumokamas tik nuo pridėtinės vertės, atsirandančios kiekviename tiekimo grandinės etape, PVM registruoti verslai turi galimybę susigrąžinti sumokėtą pirkimo PVM. Pardavimo mokesčio atveju šio sumokėto pardavimo mokesčio pirkėjas negali. Nepaisant to, ar pirko verslo subjektas, ar galutinis vartotojas, tiesiog tas mokestis nėra grąžinamas. Amerikoje galioja ir yra taikomas apmokestinimo išimčių sistema, kaip pavyzdžiui gamintojo, ar ne, jeigu gamintojas parduoda savo produkciją didmenininkui, tai toks pardavimas gali būti laikomas neapmokestinamuoju, jeigu didmenininkas yra užsiregistravęs kaip toks ir gali savo gamintojui pateikti perpardavėjo sertifikatą arba dar kitaip vadinamą reseller arba exemption certificate. Tiek pardavimo mokestis, tiek PVM yra netiesioginiai mokesčiai, tai reiškia, kad juos sumoka galutinis vartotojas, o pardavėjas yra įpareigotas pritaikyti tinkamą mokesčių dydį, jį surinkti ir atsiskaityti su valstybe. Kaip žinia, Jungtinėse Amerikos Valstijos yra padalintos į 50 valstijų, visos 50 yra iš tikrųjų labai skirtingos, kiekviena iš jų turi atskirus ir skirtingus mokestinius reguliavimus, todėl net jeigu ir gerai išanalizavus vienos valstijos reguliavimą, negalima tos pačios taisyklės pritaikyti kitai valstijai. Pardavimo mokesčio dydis taip pat skiriasi kiekvienoje valstijoje, vidutiniškai standartinis pardavimo mokesčio dydis yra 7%. Taip pat šito vietoj norėčiau pridurti, kad kas tikrai ryškiai skiriasi nuo mums jau įprasto PVM, ar ne, tai kad dažnu atveju pardavimo mokestis susideda iš kelių dalių. Tai yra iš valstijos mokesčio, state tax, iš apskrities mokesčio, county tax, miesto mokesčio, city tax ir kai kuriais atvejais dar pridedama specialaus mokesčio kaip district arba special tax. Taigi norint sužinoti, koks tiksliai turi būti pritaikytas konkrečiam pardavimui mokesčio dydis, reikėtų žinoti tikslę produkto pristatymo vietą arba pardavimo vietą. Žinoma, pardavimo mokesčio dydis priklauso ne tik nuo valstijos, bet ir nuo parduodamo produkto arba pirkimo pardavimo sandorio, jeigu mes kalbėsim apie santykį verslas verslui, apie didmeninę prekybą ypatingai. Jeigu kalbėsim konkrečiai apie maisto produktus ir jų prekybą, tai šiai produktų kategorijai dažnoje valstijoje yra taikomos išimtys arba net lengvatos, tai reiškia, kad maisto produktai yra arba išvis neapmokestinami, arba yra taikomas sumažintas dydis. Bet vėlgi, kaip ir minėjau prieš tai ir nuolatos vis girdėsit, kad pabrėžiu, kad vis tiek reikėtų vertinti kiekvieną valstiją atskirai, nes kiekviena gali turėti visai atskirą
reguliavimą ir galbūt šitai situacijai iliustruoti, norėčiau tokį duoti realistišką, galbūt kažkiek komišką, bet realistišką pavyzdį, tai kad, pavyzdžiui, New Yorko valstijoje parduotuvėse parduodami beigeliai, supakuoti beigeliai, nepaisant to, ar jie bus pilni ar perpjauti pusiau, jiems nėra taikomas pardavimo mokestis. Jeigu beigeliai yra parduodami kepyklėlėje ir jie yra perpjauti pusiau, tuomet pardavimo mokestis yra taikomas. Jeigu toj pačioje kepyklėlėje parduodamas neperpjautas beigelis, jam pardavimo mokestis netaikomas. Kalifornijoje irgi labai panašus pavyzdys galėtų būti, ar ne, tai kad jeigu parduodama yra kepta vištiena, tai jai taikomas yra pardavimo mokestis, jeigu tai yra šaldyta vištiena, pardavimo mokesčio nėra. Prievolė pradėti rinkti pardavimo mokestį atsiranda pardavėjų atitikus arba fizinio turinio, kas galbūt kaip terminas labiau girdėtas yra physical nexus, arba ekonominio turinio, economic nexus sąlygas. Vertinant verslo galimas mokestinės prievolės, reiktų pirmiausiai vertinti, ar verslas yra įsisteigęs kažkurioje valstijoje, na, bent jau vienoje iš tų, kurios turi pardavimo mokestį, nes, na, kaip žinia, yra 4, kurios iš vis tokio mokesčio neturi. Tai jeigu įmonė yra įsisteigusi vienoje iš valstijų, kuri turi tą mokestį, tai tuomet įmonė, užsiimanti ekonominę veiklą, privalo turėti pardavimo mokesčio registraciją jau nuo pirmo pardavimo, tai reiškia, kad jokios ribos registracijai nėra. Taip pat reikėtų įsivertinti, ar verslas turi darbuotojų reziduojančių vienoje ar kitoje valstijoje. Jeigu tokių yra, nepaisant to, kad pats verslas galbūt yra įsisteigęs kažkur Europoje, pardavimo mokesčio registracija taip pat dažnu atveju būtų privaloma. Žinoma, kaip visada iš taisyklės yra išimčių, kai kurios valstijos yra numačiusios, kad tokia prievolė atsiranda iš karto verslui būti pardavimo mokesčių mokėtojų, turint darbuotojų valstijoje tik tada, kada darbuotojas tiesiogiai komunikuoja su pirkėjais, tačiau yra valstijų, tokių kaip Tennessee, kurios numato taisyklę, kad nepaisant to, kad darbuotojas neturi jokio kontakto su pirkėju ir nėra aktyviai įsitraukęs į pardavimus, vis tiek verslas privalo toje valstijoje būti registruotas, pardavimo mokesčių mokėtų ir apmokestinti savo parduodamą produkciją be jokios pradinės pardavimų ribos. Taip pat reikėtų įsivertinti, ar kažkurioje iš valstijų verslas sandėliuoja savo produkciją. Jeigu naudojamas yra kažkokia tai ar ne fulfillment centro paslaugom, tai jau yra laikoma, kad prekės yra sandėliuojamos toje valstijoje ir jau verslas turėtų turėti registraciją, pardavimo mokesčio registraciją toje valstijoje, kur tos prekės yra sandėliuojamos. Priėmus 2018 metų garsiojo pietų Dakotos Wayfair aukščiausio teismo sprendimą, visose valstijose įsigaliojo taisyklės įpareigojančios tapti pardavimo mokesčių mokėtojų visus verslus, atitinkančios kiekvienos valstijos numatytus minimalius pardavimo kriterijus. Kaip visą tai veikia, tai kiekviena valstija yra numačiusi pardavimų ribą, toje valstijoje, kurią viršijus verslas, nepaisant to, kur jis yra įsteigtas, Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kur kitur pasaulyje, privalo registruotis pardavimo mokesčių mokėtojų. Nemaža dalis valstijų yra numačiusi pardavimų ribą, kurią reikia pasiekti per metus, tai yra nuo 100 iki 500 Amerikos dolerių. Kai kurios valstijos dar šalia šio kriterijaus yra įsivedusios ir transakcijų ribą, kurią peržengus taip pat atsiranda verslų prievolė būti registruotų toje valstijoje kaip pardavimų mokesčių mokėtojų. Norint tinkamai įvertinus ar ne, kad jeigu verslui vis tik yra prievolė būti pardavimų mokesčių mokėtojų, tai norint tinkamai vykdyti savo prievolės, pirmiausia, verslui reikėtų turėti EIN kodo registraciją. Kas tai yra Employer Identification Number, kas galbūt kaip atitikmuo, kad geriau suprasti, kas tai yra, tai kaip mokesčių mokėtojo kodas galiojantis visose valstijose, federal lygių.
jeigu taip, su lietuvišku atitikmeniu, turbūt, ką panašaus galėtume atrasti, tai turbūt, įmonės registracijos kodą, ar ne, kas tai yra mokesčių mokėtojo kodas, kuris yra naudojamas, ir VMI tikslais, ar nemokant mokestinės prievolės. Taip pat nemažiau svarbu yra turėti ir Amerikos banko sąskaitą, nes iš praktikos, ką galima pasakyti, ar ne, kas matoma, kad labai dažnai mokestinės prievolės apmokėti yra įmanoma tik iš Amerikos banko sąskaitos, atliekant tiesioginio debito mokėjimus. Taip, tai yra galimybė kartais, bet tikrai nedažnai apmokėti ir kreditinę kortelę, tačiau dar šalia to, kad ne visas prievolės galima padengti kreditinę kortelę, tai dar atsiranda ir papildomas ar ne aptarnavimo mokestis, kuris yra pakankamai ženklus, tai gali svyruoti nuo 1,5 iki net iki 3,5 procentų nuo mokamos sumos. Taip pat, žinoma, nustačius, kad yra verslui prievolė būti registruotų pardavimų mokesčių mokėtojų, tai svarbu užsiregistruoti laiku, tinkamai teikti deklaracijas, laiku pateikti deklaracijas ir laiku apmokėti susidariusias prievolės. Nevykdant šių įsipareigojimų, Jungtinėse Amerikos Valstijose taikomas tikrai pakankamai griežtos ir didelės baudos. Dar norėčiau grįžti prie to, kur buvau prieš tai minėjusi vieną iš svarbesnių klausimų, ar ne, kad labai svarbu nuspręsti, per kokį pardavimo kanalą, ar ne, planuoja verslas veikti. Tai jeigu planuojama startuoti nuo pardavimų per platformas, tokias kaip Amazon, tai šioje vietoje pradedantysis verslininkas gali būti pakankamai ramus, nes mokestinės prievolės, pardavimo mokesčio prievolės yra perkeliamos platformai. Tačiau jeigu veikla ketinama vykdyti per tiesioginės, per savo elektroninę galbūt svetainę, tai šioje vietoje visos prievolės tenka jau pačiam pardavėjui tinkamai pritaikyti pardavimo mokesčio dydį, tinkamai jį deklaruoti ir sumokėti ir išrašyti galiausiai sąskaitas. Tai turbūt tiek, ką aš norėjau šiandien pasakoti. Tai iš tikrųjų tikrai visos informacijos, tai yra dar tiek daug įvairiausių kriterijų, įvairiausių sąlygų, bet bazę tikiuosi man pavyko pertikti ir galbūt jeigu kažkam tai kilo dar kažkokių tai dvejonių arba galbūt jau iš karto kažkokie tai klausimai kirba, tai tikrai drąsiai visą laiką galite susisiekti tiek su manim, tiek su mano kolegom arba galbūt dar ir šiandien iškelti kažkokį tai klausimą. Tai iš manęs tiek. Ačiū, Rūta, už išsamų pristatymą. Nebejoju, kolegos galės kreiptis atskirais ir individualiais klausimais, nes kiekvienas atvejis yra tikrai unikalus. O dabar kviečiu prie pranešimą skaityti Simoną Šimelionį, kuris yra įmonės Digital Freaks įkūrėjas. Simonas jums užduos 5 strateginius klausimus, kuriuos turite atsakyti prieš pradėdami prekybą Amazon. Simonai, kviečiu pradėti. Sveiki, tuo sekundę pasidalinsiu ekranu. Gerai. Matot, girdit? Taip. Tai ačiū už pakvietimą, iš tikrųjų labai smagu būti vėl webinare, nes prieš 3 metus lygiai taip pat turėjom panašią temą, tai reiškia, dar vis ši tema yra aktuali ir šiai dienai, tai pabandysim dar naujai papasakoti kažką daugiau negu praeitą kartą. Tai trumpai apie mus, tai iš esmės, kaip ir minėjau, esu agentūros įkūrėjas, turime bendrai patirtį virš 5 metų su prekyba per Amazon. Turime šiai dienai 8 žmonių komandą. Per paskutinius 12 mėnesių kartu su mūsų klientais padarėme virš 2 milijonų pardavimų Amazon US rinkoje. Esame verifikuotas Amazon reklamos partneris. Čia yra tiesiog pora kaip ir mūsų paslaugų, bet trumpai apibendrinant, tai iš esmės darome viską nuo A iki Z, tai šiuo atveju nuo registracijos iki produktų kartelės sukūrimo, vizualinio turinio, optimizacijos, konsultacijos ir taip toliau. Kalbant apie klientus, turime taip pat pas mus kelis klientai, su kuriais esame dirbę iš maisto ir gėrimų kategorijos. Tai iš esmės yra čia keletą, kitų negalima rodyti dėl NDA ir kitų priežasčių. Ir buvo vienas klausimas iš auditorijos, ar yra kur nors Lietuvos įmonė eksportuojanti ir parduodanti per Amazon US, tai tikrai taip, tai viena iš jų yra Supergarden, su kuriais toliau dirbam ir sėkmingai prekiaujam Amerikoje.
Tada einant, tikriausiai pristatinėti apie Amazon nereikia, visi esate susidūrę, žinant, kas tai, bet tiesiog porą faktų, kad suprast pačios platformos dydį ir potencialą, bet tuo pačiu ir konkurenciją. Tai iš esmės, vienas iš jų yra, kad Amazon turi daugiau kaip 2 milijardus lankytojų kiekvieną mėnesį. Tada yra vienas iš, tiksliau, labiausiai lankomas e-komercijos puslapis visame pasaulyje. Taip pat turi daugiau negu 2 milijonai aktyvių pardavėjų paskyrų, yra virš 310 aktyvių naudotojų visame pasaulyje ir pačioje platformoje yra daugiau kaip 600 milijonų prekių kortelių, iš kurių 12 parduodame Amazon. Tai irgi čia yra svarbus dalykas, ką reikėtų suprasti, kad yra iš pardavėjų pusės yra 2 modeliai. Tai vadinamas tas 1P arba first party, kada Amazonas pats perka iš gamintojų ir distributorių prekes ir jas parduoda. Tik šiuo atveju, kad ten atsidurti reikėtų gauti patį pakvietimą iš pačio Amazon, arba free arba third party, kada jūs susikuriat paskyrą ir patys prekiaujatės ir visko rūpinatės. Tai šiuo atveju šis kaip ir pranešimas yra orientuotas į tą free, kada jūs patys prekiaujat. Taip, tai einant link tų esminių klausimų, tai irgi galbūt kažkam atrodo, kad čia yra paprasti ir savaime suprantami tie klausimai, bet ką matom iš patirties, kad tikrai ateina įmonės ir matom, kad šituos klausimus praignoruoja ir paskui būna pakankamai nuostoliai ir panašiai. Tai pirmas klausimas yra tiesiog, kodėl norime prekiauti ir koks mūsų tikslas. Tai būna dažnai vienas iš priežasčių, ką girdim, tai būna sėkmės istorijos, podcastai, mokymai. Matom ir LinkedIn daug pasidalinimų, kaip vieniems sekams, kitiems ne, bet iš esmės taip nėra lengva, kaip gali atrodyti. Tada yra tas pats bandos jausmas, nes tikrai būna irgi įmonių, kuri viena pradeda prekiauti ir jeigu tarpusai pasišneka ir jau kita lygiai taip pat nori pradėti prekiauti. Dar viena priežastis yra naujas pardavimų kanalas, verslo plėtra į kitas rinkas. Tai iš esmės kaip ir turėtų šie būti pagrindiniai iš tikslų, ypač šitom įmonėm, kas ir dabar klauso. Tai čia ir turėtų būti pagrindinis tikslas, dėl ko ten eiti. Ir aišku, nereikėtų pamiršti, kad tai yra geras marketinginis kanalas. Dėl to, kad tiesiog ten atsiradus gali apie jūs sužinoti ir potencialūs distributoriai, mažmenininkai ir tiesiog susisiekti tiesiogiai. Tada antras klausimas yra, kiek turime tam resursų. Nes ką reikia įsivertinti, tai pirmas dalykas yra finansai, nes tikrai reikės pirminės investicijos, tai yra prekių kortelių sukūrimo, vizualai, tekstai ir taip toliau. Tada pačio Amazon išlaidos, vidinė reklama, nes tikrai būtina bus reklamuotis, todėl kad nes kitu atveju tiesiog jūsų nieks neras ir nematys. Taip pat papildomi Amazon įrankiai bei apyvartinės lėšos, nes, pavyzdžiui, dažnu atveju išmokami sumos už pardavimus yra išmokamos kas 2 savaitės ir dar dalis tos sumos yra išaldoma tiesiog Amazono. Kitas dalykas yra žmogiškieji ištekliai. Tai vėlgi, reikia jums vertinti, kas pas jūs administruos reklaminės kampanijas ir pačią paskyrą, ar tai bus jūsų vidinis žmogus, ar samdysit išorinį žmogų, ar išorinę agentūrą, taip pat kas suruoš ir išsiųs prekes, taip pat kas deklaruos ir padės visom deklaracijom ir apskaita, taip pat kas rūpinsis klientų aptarnavimu ir, aišku, kitas svarbiausias yra dalykas laikas. Nes reikia įsivertinti, kiek laiko turite šiam projektui. Nes iš esmės viskas užtrunka ir reikėtų žiūrėti kaip į ilgalaikį projektą, nes tikrai viskas taip greit Amazone nevyksta. Čia tikriausiai, kadangi pasidalins paskui prezentaciją, esu įdėjęs, čia paspaudus ant to logotipo, yra nuorodos, kurios nukreips į tiesiog naudingus resursus. Tai jeigu norėsit, galėsite pasiskaityti daugiau. Tada einam prie trečio klausimo, kurio, sakyčiau, yra vienas iš esmės svarbiausias klausimas. Tai yra, ar esame tinkami prekybai per Amazon ir ką galime pasiūlyti. Pagal tai sukūriau 4P, tai yra paklausa ir pasiūla. Tai susideda iš raktažodžių paieškų kiekio ir tendencijos. Iš esmės šitie dalykai galima juos matyti per tam tikrus įrankius arba programas, kaip minėjau anksčiau. Tada reikėtų taip pat įsivertinti, kokie produktai yra geriausiai parduodami tam tikrose kategorijose, rinkos dydis bei konkurentų analizė. Ką reikia suprasti, kad pačiame Amazone rasite tikrai nemažai pasaulinių prekinių ženklų ir taip pat produktų, kuriuos parduoda pats Amazon. Tai tiesiog reikia suprasti, kad konkuruosite su pačiu Amazon jų, kaip sakyti, prekyvietėje, jų namuose. Tai kitas dalykas, ką reikia įsivertinti, yra produktas.
Tai iš esmės produktas jau turėtų būti pirmą atveju tinkamas e-komercijai, tada reikia įsvertinti, už kokią kainą galėtumėte jį pasiūlyti, todėl kad Amazonas yra kaip didelis turgus ir ten reikia pažiūrėti, ar jūs galėsit konkuruoti su kitais konkurentais, kas liečia kainą. Tada esminis dalykas yra pelningumas, nes Amazon mokesčiai tikrai nėra maži ir yra sakoma, kad bent turėtų santykis savikainos su pardavimo kaina 1:5. Kaip ir aš palaikau ir aišku, netgi geriau, kad būtų ir didesnis, bet šiaip irgi tai yra labai individualu, nes priklauso ir nuo savikainos, ir nuo pardavimo kainos. Dar kitas dalykas yra kokybė, nes tai gale dienos atsispindės produkto atsiliepimuose ir turės įtaką ateities pardavimams. Ir vienas iš tų esminių dalykų tai yra išskirtinumas. Ar produktas yra kitoks, ko nors įsiskiriantis lyginant su konkurentais. Ir dar yra keli kiti aspektai, kaip dydis, svoris ir įpakavimas. Čia yra svarbiau tam dėl logistikos aspekto, dėl to, kad nuo to priklauso Amazon FBA arba Fulfillment by Amazon, kada pats Amazonas išsiunčia prekes klientams išlaidos. Ir paskutinis tai yra apribojimai, nes kai kurios kategorijos produktų yra apribotos arba draudžiamas, pavyzdžiui, kūdikio mišiniai, alkoholio ir tabako produktai, receptiniai vaistai, taip pat, pavyzdžiui, CBD produktai nėra leidžiami, o kas liečia FBA, tą logistiką, tai netinkami produktai yra trumpo galiojimo, gendantis temperatūrai jautrus produktai. Kitas dalykas, irgi trečias P tai yra procesai, tai iš esmės čia susidaro gamyba ar logistika. Trumpai išnekant, tai ar turime reikiamus logistikos bei gamybos procesus bei pajėgumus dabar ir ar juos turėsime ateityje, nes dažnu atveju būna, kad kai pasileidžia ir pradeda važiuoti geriau negu tikėjos, nespėja gaminti, nespėja išvežti, dėl ko turime out of stock išparduotus produktus ir paskui tai irgi pakankamai kenkia visiems produkto reitingams pačiame Amazone. Ir ketvirtas tai yra prekinis ženklas, tai yra bendrai kaip pats prekinis ženklas atrodo, ką jis komunikuoja, koks jo marketingas. Taip pat yra irgi svarbus tarptautinis žinomumas, ar yra gerai žinomas užsienyje, ar bus išorinio srauto, galbūt bus leidžiama komunikacija per socialinius tinklus, ten Facebook, Instagram, TikTok ir panašiai. Ir kitas vienas iš irgi šių punktų svarbiausių dalykų tai yra prekinio ženklo registracija. Kad prekinis ženklas būtų registruotas Europoje arba Amerikoje arba net ir ten, nes tuo atveju gaunamos papildomos naudos iš Amazon. Ir taip pat dar pridėjau kelias nuorodas, kurias galėsit pasiskaityti, jeigu bus įdomu. Ketvirtas punktas yra, kaip sekasi mūsų konkurentams. Tai iš esmės parodysiu, kaip trumpai ir lengvai be įrankių nemokamai būtų galima pasižiūrėti, kaip sekasi konkurentams. Kaip pavyzdį paėmiau makadamijos ir riešutus ir tiesiog susivedžiau Amazon US. Ir ką matom, tai yra pagrindiniai produktai, kaip matom, pirmi 4 yra mokami, tai reiškia iškelti su reklama, visi kiti yra organiški. Tai ką mes matome pradžiai atsidarius, tai yra pardavimo kaina. Pagal ją galima susiskaičiuoti maždaug vidutinę pardavimo kainą, po kiek pardavinėja konkurentai. Ką dar matome iš čia, tai yra pardavimai. Visai neseniai Amazonas pats pradėjo rodyti, kiek maždaug pardavimų padaro produktas per mėnesį. Taip pat, kas yra svarbu, tai yra produkto įvertinimas, kad tiesiog suprasti, kiek maždaug nuperka, kiek įvertina, ar gerai, ar neigiamai. Ir taip pat tai yra gera galimybė sužinoti ir suprasti, ko tikisi klientas ir galbūt tai yra jūsų galimybė jūsų produktų išsiskirti. Ir dar, kaip minėjau, kad kai pats Amazonas prekiauja kai kuriais produktais, tai jie turi ir savo prekinius ženklus. Tai tas irgi yra pažymėta, tai irgi reikėtų tą įsivertinti jūsų kategorijai. Einant toliau, jeigu žiūrint į pačią konkurentų prekės kortelę, ką mes matome, tai kas parduoda ir išsiunčia produktus. Šiuo atveju matom, kad parduoda pats prekinis ženklas, bet išsiunčia iš Amazono sandėlių. Taip pat matome, galima įsivertinti, kaip atrodo produkto prekės kortelė, ar yra visos nuotraukos, video, ar yra optimizuoti aprašymai, pavadinimai, taip pat ar yra toks A+ turinys, kurį galima gauti tik tada, kai yra prekinis ženklas užregistruotas. Taip galima tiesiog įsivertinti labai paprastai. Alternatyva yra greitesnė ir lengvesnė konkurentų analizė naudojantis įrankiais. Tarkim, yra Helium 10, Data Dive ir panašiai. Iš esmės, parašus norimą raktažodį, mums rodomas, koks yra paieškų kiekis,
per mėnesį, kokie panašus raktažodžiai, galima pažiūrėti, kaip keitėsi paieškos per tam tikrą laikotarpį. Taip pat jos leidžia matyti bendrą rinkos situaciją, tai yra preliminarus rinkos dydis, vidutinė kaina, vidutinis atsiliepimų skaičius ir taip pat galima žiūrėti konkrečiai per konkurentus, tai yra kiek preliminariai jie parduoda apyvartai ir vienetais, iš kurio šalies yra pardavėjas, ar tai yra Amazono parduodamas produktas ar pardavėjo, taip pat atsiliepimai, iš kur vykdoma logistika ir panašiai. Iš esmės, ta programa kainuoja nuo $27 su mėnesio su nuolaida. Čia paliksiu irgi QR kodą, kur galėsite nuskanuoti arba paspaudus nukreips, tai ten turėsit irgi galimybę susipažinti daugiau ir bus nuolaidos kodas 10% šitam įrankiui. Ir paskutinis klausimas, irgi vienas iš svarbesnių, tai yra ar atitinkame visus reikalavimus ir ką dar turėtume žinoti prieš pradedant prekybą Amazon US. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad šitame seminare dalyvauja ir One Stop VAT ir Point One International, nes dažnu atveju, kai susidurėm su tokiais klausimais, tai yra tos įmonės, pas kurias siunčiu klientus, tai dėl to yra labai smagu, kad kartu irgi dalyvauju pranešime. Tai kaip ir minėjo, čia yra pardavimo mokesčiai ir mokestinės prievolės, tai čia ką ir pristatė ir geriausiai šiuo klausimu galėtų padėti One Stop VAT. Tada papildomi testai ir reikalavimai tam tikroms kategorijoms, tai pavyzdžiui yra svorio metimo arba veiklos produktams yra taikomi, tarkim, testai ir prašo papildomų dokumentų. Reikia taip pat įsivertinti intelektinę nuosavybę, ar jūsų produktas arba prekinis ženklas Lietuvoje nepažeidžia kokio nors patento arba prekinio ženklo, kuris jau yra užregistruotas Amerikoje. Kitas dalykas yra draudimas, nes yra dabar toks kaip ir reikalavimas, nuo pasiekus $10,000 per mėnesį atsiranda prievolė draudimui ir pačioje pradžioje buvo pakankamai sunku gauti Lietuvos įmonėms, kurios parduoda maisto produktus draudimą, bet dabar jau yra daug paprasčiau ir turime kontaktus brokerių draudimo, kurie gali padėti. Tada yra organic sertifikatai, produktų ženklinimas, FDA ir kiti importo reikalavimai, importo mokesčiai, bet dėl šių, tai kaip ir minėjau, geriausiai kreiptis yra į Liną iš Point One ir jie geriausiai galės atsakyti. Ir buvo dar klausimas iš auditorijos, ar galima siūsti maisto produktus tiesiai vartotojams iš Europos be FDA sertifikavimo, tai atsakymas, kad legaliai negalima. Bet kaip minėjau, dėl plačiau galėtų papasakoti Linas. Tai trumpai tiek ir ką noriu pasakyti, kad čia mes tik vos palėtėm pačią planavimo pradžią strateginių lygmenių ir per daug nelendant detalės, nes ten iš esmės yra dar daugiau dalykų, tokių kaip reklamos strategijos, produkto paleidimo, prekių kortelių optimizacijos, paieškų sistemų. Ir tai jeigu reikės pagalbos ar konsultacijų dėl prekybos per Amazon, visada galite kreiptis. Ačiū Jums. Ačiū Simonai. Klausimus nebejoju pasižymėjo kiekvienas. And now I would like to switch to the English language, and it's an honor to introduce our speaker, Mr. Linas Klimavicius, a partner at Point One International, to share his knowledge and how to unlock the US market potential through localized inventory. Dear Linas, welcome. Sveiki visi. I'll share my screen. Let's see. Yeah. All right, we good? Yeah. Good, perfect. All right, great. So first of all, thank you, Irma. Thank you, Karoli, for inviting to share some insights today about the US market and, of course, how we can optimize the sales growth and position ourselves for success in the US market. So I'm going to focus today the presentation on omni-channel sales and what we need to do in order to take advantage of various sales channels. So quickly, oops. All right, here you go. So quickly about who we are. So we have 4 divisions in our business. We are engaged in international sourcing. We have a 3PL logistics business in the US. We help brands and manufacturers enter the North American market. And we also have our own e-commerce business where we create brands and launch products. Just so
We can show you that we actually practice what we talk about. So these are some of our sales channels, everybody from national retailers to distributors, independent retailers, the global OEMs who we supply our internationally sourced products, and of course, e-commerce platforms where we sell our own products that we launch. So the US market, I think it goes without saying that it's extremely large. Few people mentioned this already today. It's really hard to wrap your head around these numbers. 7.35 trillion total retail sales, and 1.16 of it was via e-commerce. And that ratio is changing every year as e-commerce sales continue to grow. UK, for comparison, just because that's the largest e-commerce market in Europe, is 195 billion, which is still extremely big, but that gives you a bit of a better understanding how they compare. I guess the one thing that I wanted to comment here is that we are extremely spoiled as consumers in the US. We can get absolutely anything now at a very competitive price and at a very good quality. So what makes this market so attractive is because it's one of the largest consumer markets in the world, but I would also venture to say that it is the most competitive market in the world in terms of being able to sell your products here and scale your sales. So looking at how we can categorize all of the consumer products that are sold, consumer packaged goods that are sold in North America, essentially there are two categories, right? There's an offline sales channel and there's an online sales channel, and naturally within each there are multiple sub-channels. So this is a very general top-level view. In the offline channel, we have sales opportunities directly to retailers. If we can't sell directly to retailers, we can sell to distributors who then sell to retailers. If we're unable to sell to distributors, we can sell to importers who sell to distributors who sell to retailers. So there could be many links in that supply chain just depending on who your end customer is. Obviously, in the online category of sales channels, we are very successfully now are able to sell B2B products online as well as B2C and D2C, as Simon has previously mentioned. So what are some of the key factors that determine your sales channel strategy, which sales channels you should focus on? So your brand strategy is extremely important. First of all, determining whether you are in a wholesale or retail business, obviously that's the first natural selection, but then focusing on things like, are you going to build your brand and you put your resources in your brand awareness, or are you going to be open to private label sales? So just the way you position your brand in the marketplace and what your strategy is dictates which sales channels might be the most optimal for you. Obviously, your product fit, so we talked about Amazon before. Some products that are a good fit for Amazon might not be a good fit for a retail shelf, and vice versa. Some things that you're selling on a store's shelf might be completely unsuitable for sale on e-commerce or maybe Amazon specifically. So you gotta make sure you're aware of your product fit. Your profit structure. Again, some sales channels are very direct, so you're able to sell to the retailer directly. And I guess the primary thing you have to worry about is if you have enough profit to allow your retailer, your customer, to make their desired profit. However, there are supply chains that have 3-4 partners in them, and all of them need to make a profit. And in those cases, you need to pick a sales channel that allows you to earn your desired profit, making sure that you don't have too much dilution in that supply chain. Your advertising strategy. So again, you might be a brand or a product that just figures in 5 or 10% into marketing costs, selling to a particular retailer that's going to cover things like product tasting or some discounts, some promotions. Or you might be a brand that is putting out there, 50 pieces of advertising a day via every single social marketing channel, and you're truly trying to drive your brand awareness so that consumers are looking for your product. So that strategy dictates which sales channel you would choose. And of course, the way you plan to deliver the product to your customer, right? So
Are you selling directly full container loads to your customers? Are you drop shipping from Lithuania? Are you planning to localize inventory? That opens up other sales channels to you. So those considerations are key in picking the right sales channel. So let's look at offline real quick. Offline is your traditional brick and mortar retail, right? Your stores, chain stores. The way that traditional retail channels are categorized in the US, for the most part, you can look at them as supermarkets, which take up the largest lion's share, and those would be, a location that does 2 million plus in sales a month. So you have more than 40,000 of those locations in the US. You have specialty food stores. These stores are, they really go deep into some sort of area of specialty. I don't know, like a gourmet chocolatier or something like that. You have convenience stores. That's probably the most prolific type of a retail channel in the US, more than 150,000 locations. So these are all of your gas stations, 7-Elevens, and various other convenience stores. Obviously, you have warehouse clubs. In the US, they're popular in where you can buy larger quantities, typically at better prices. These are membership-based retailers. So Costco, Sam's, BJ's, those are probably the most popular ones. You have discount grocers. So in the US, retailers like Aldi, Lidl, Big Lots, TJX companies, those are all considered to be discount grocers. And a lot of times your sales strategy has to be predetermined whether you're going to go that route or whether you're going to go the conventional retailer route, because a lot of times selling to discount grocers will prevent you from being able to sell to traditional retail. Natural and organic stores. So this is what we call the health channel, retailers that focus more on natural, organic, clean label, fair sourcing, all those types of things. Ethnic and international markets, those are also very popular in the US. I would say the largest two demographics or concentrations within those are Hispanic and Asian. We have some very large chains with multiple stores in those categories, and of course European, as well as even Eastern European focus, which I think a lot of the Lithuanian exporters are very familiar with. So here's what a typical supply chain to Whole Foods might look like, right? So you, the manufacturer, shipping the product via ocean, importer receives your container, distributes your pallets to a national distributor such as UNFI, and UNFI distributes the product to Whole Foods distribution centers. So as you can see, a lot of players involved. There needs to be many things accounted for in your pricing, in your cost structure, in order to cover that supply chain and make sure that you're still earning a profit at the end of the day. So here's an example of a Costco supply chain. You, the manufacturer, ship the product via ocean, and Costco is your customer, right? So this is one of the most simple supply chains that probably exists in the US as it relates to large retail. International versus domestic inventory. So this is the crux of the matter, I think, of what I'm focusing on today. So by international, I mean, this is if you're shipping your products directly from Lithuania to the customer in the US, right? So what does that allow or does not allow you to do? So when you're shipping directly from Lithuania, you are pretty much required to ship full container loads. Otherwise, logistics become very expensive, right? So naturally your minimum order quantity to your customer is a full container. Your minimum delivery becomes at least 8 weeks, which means you're on the water or in transit for 5 to 6 weeks, and then you need at least a couple of weeks to make your product. So it's a long lead time. Buyers typically perceive that there is a great logistical risk listing your product if it's being supplied directly from overseas, just because we had some really bad experiences with logistics interruptions during the pandemic and so forth. When you're pursuing this model, you're trying to sell, whatever you sell. Let's say you find a customer that takes that container load from you. It's one customer, specific customer that you're focusing on, that you're shipping that container to. That sales cycle can take anywhere from 1 to 3 years typically. I mean, we've seen faster sales cycles, 6 months and on, and we've seen some cases where it's taken 4 or 5 years to get through to a customer with full container load sales. So conversely, by domestic, I mean localized inventory, right? You're shipping inventory that is already in the US. So in that case, your minimum order quantities can be as small as a case of product, right? Typically pallets, but could be cases.
your lead time is, 1 to 2 weeks. I mean, sometimes you can ship the next day, it just depends on your customer requirement. You have safety stock assurance, which again addresses the need that the buyers have about interruptions to the global supply chain. So if you have inventory domestically, typically that fear, that challenge goes away. By utilizing localized inventory, you can sell to many customers at the same time from that inventory, right? So you're basically mitigating your risk by having many more sales channels. And of course, your sales cycle could become very short. It takes just a few phone calls or a participation at a trade show. You pick up some leads and you can start shipping the product in, as soon as 2-4 weeks after you've made the contact with a potential buyer. Distributor versus a 3PL. So this is if you decide to localize the inventory and reach your target customer from inventory that is in the US. So one way to do that is to sell to a distributor who warehouses your product and distributes your product, right? Or you can use a 3PL where you own the goods, you just use their services for warehousing your product and for fulfilling your orders that you gain from your customers. So with a distributor, in most cases, depending on the velocity of sales of your product, in most cases, they will not take full container loads either, just because they don't want to take on the risk. They don't want to use up the space unless, your product is very established in terms of sales. You have many retail customers, then of course, business grows into full container loads. In most cases, they will not sell your product. Distributors typically perform a function of logistical distribution unless you are a very well-known brand, in which case then they will do placements in stores. But if you're not a known brand, you typically still have to do all of your own sales and then bring those retailers to the distributor and ask them to ship your product to the retailers that you found. Distributors typically are limited in either geographically or to the accounts that they sell, just because if they don't have an established relationship with a retailer, they will not sell to that retailer. It's very difficult for them to develop new relationships just because of how big and cumbersome they typically are. If it's a small distributor, that's a regional distributor, then you'll be limited geographically because they will only sell within their geographic region. And they typically work on 20 to 40% margins. Conversely, working with a 3PL, 3PL will warehouse any quantity. You can ship a container to them, you can ship a pallet to them. It's just really up to you how much inventory you want to locate. They will ship your product anywhere. So, of course, sometimes you have to be conscious of where they are geographically. 3PL having more than one location sometimes helps because you can have some inventory on the East Coast, some on the West Coast, or just depending where your customers are to optimize the logistics costs. And they typically will fulfill your B2B orders and B2C orders. Not all of them. Some specialize only in B2B, some only in B2C, but there are plenty of those that will do both. So having inventory with a 3PL allows you to take advantage of both of those sales channels. And typically 3PL adds about 10% to your cost of goods. So it's a much smaller hit on your profitability. And the little asterisk below says that there are over 20,000 independent retailers in the US, grocers, specifically grocers, who you are able to sell to if you have local inventory. And those are typically shipments that are either in cases or pallets. So obviously you're not able to do so if you're trying to sell full container loads. All right, moving on. So let's look at the online sales channels now. And as I mentioned, on the online side of things, we can very effectively focus on both B2B sales as well as D2C sales. So on the B2B side of things, when I introduced Amazon, we primarily, I think, focused on the discussion of directly to consumer sales. On the B2B side, this channel is becoming very popular quite rapidly. It's called Amazon Business. I think they crossed $35 billion in sales in 2023. So again, food is sold there all day long. A lot of institutional sales. It just depends, again, if you're a good fit. All the same
rules and processes apply pretty much that are relevant to D2C sales on Amazon. So you also have options of doing FBA, fulfilled by Amazon, or doing FBM, fulfilling it yourself from a 3PL. But again, this might be a good option for you. A platform like Faire has really gained popularity since I think this company was established in 2017. Their current market valuation is $13 billion. And they have been an extremely effective tool for retailers to sell, for manufacturers to sell their goods to retailers. So they claim to have more than 700,000 retailers globally purchasing products from their platform. So a huge exposure, especially if you have something that is easily shipped from logistics standpoint. Tundra is another example of a competitor that's competing with Faire. Actually, Faire has just aligned itself this year with Shopify. So they have become the recommended B2B platform from Shopify. All right, looking at the B2C channel. So this is how we kind of classify the various direct to consumer sales channels, right? So the top tier has all the reseller or major reseller platforms. We talked about Amazon already. Obviously, there are many others such as eBay, Walmart, Etsy, Wayfair, and yet others that might be a good fit for you to sell your products. Those are typically third-party platforms that allow you to become the seller on their platform. Your own branded website, whatever the backend you choose to use to build your own e-commerce store. That is typically a much heavier upfront investment in terms of bringing traffic to your website. However, once you do develop that critical mass of potential customers, then long-term, it's a much more profitable proposition. Social e-commerce. So, Meta or Facebook, Instagram, Google, TikTok. Actually, TikTok is a worthy mention these days. They're growing phenomenally fast in the US. They just established TikTok Shop this year formally. I'm starting to get a lot of questions from our 3PL clients about TikTok Shop integrations and being able for them to generate orders via TikTok Shop and then us fulfill those orders. So that platform has grown really fast. But in general, social commerce is becoming more and more popular just because it doesn't require you to go to a store, right? E-commerce store or brick and mortar store. You just browsing your social channels and you see something you like, you can buy it right then and there. Traditional national retailers is a very interesting category of e-commerce, direct-to-consumer e-commerce, because originally they developed their e-commerce stores to sell products that they normally sell in their stores, right? So these are giant retailers like Target, Macy's, Kroger, and many others. However, what they've realized over the last decade or so is that they're losing the e-commerce game to the reseller platform. So they decided to also allow third-party resellers on their own e-commerce stores. However, the qualification process to become a seller on their e-commerce stores is much more cumbersome. So you essentially have to be approved as a supplier to them, to the retailer, before that you're able to sell on their e-commerce stores. The good thing is that typically it doesn't cost anything to go through the qualification process. It can take a long time, up to 6 months or a year, in order to go through that process. But if you do get qualified, you might be exposed to a very lucrative sales channel because they already drive a huge amount of visitors to their e-commerce store. And if you are able to optimize your listings properly, you'll be found by many. So that's a lucrative tier of e-commerce sales channels to consider. And then, of course, the last category is there's a various slew of niche models, such as dropship models and others that are specialty stores, museum stores, catalogs, obviously influencer and referral sales, and so on. Most of those, as well as the previous category, traditional national retailers, most of those require you to be able to fulfill orders from your inventory that is localized in the US. All right, some interesting facts about D2C e-commerce. So 70%, and this is according to Shopify, 70% of shopping carts are abandoned, and three primary reasons listed for this are
slow shipping or long shipping in terms of time, high delivery fees, right, shipping rates, and trust of the seller. So if you are fulfilling your e-commerce orders from Lithuania, you are probably up against all three of these, right? This is a perfect trifecta that's not allowing you to convert those shoppers that visit your listing, which obviously, if you are doing so from a localized inventory perspective in the US, you're addressing all of them. E-commerce returns have surpassed 300 billion annually. So that means that almost a quarter of all e-commerce sales, D2C sales, are being returned. So if you don't have a returns solution to accept returns, to process returns, that really inhibits your long-term success in the e-commerce game. Now, in some cases, your product might be perishable. It might be such that, you know, in your Amazon settings, you allow Amazon to take your returns and to make a decision whether to dispose of the product or to put it back in inventory and resell it. I can tell you that 99% of the time, Amazon will decide that it needs to be disposed of just because they don't have the time and they don't look at it or verify it. It just goes straight to the trash bin. But if you have some products that are valuable in terms of dollars, you might want to have a strategy to where you can return them and be able to resell them again. 90% of shoppers expect a 2-day delivery. I think that's, again, talking about US consumers being very spoiled and just truly having the need of that instant gratification. When it comes to groceries, if you're ordering something online, it's really a 2-hour window nowadays. If you're unable to deliver something within 2 hours that I ordered on Whole Foods / Amazon, I'm probably going somewhere else to shop. So obviously not having localized inventory, you simply cannot even play this game in the US market or even North American market. So what does localized inventory do for you? It gives you quick lead times, be it to your B2B customers or your e-commerce customers. It allows you to sell at lower MOQs, which again opens up many more sales channels for you when you don't require that full container load as a minimum order quantity. It allows you to have safety stocks, so very important in the B2B sales process, you know, to overcome the objections from buyers that you are a risk because you're supplying internationally. Obviously, as the point of this presentation is, it allows you, you know, gives you opportunity to sell omni-channel. So opens up many different channels when you have that inventory. And of course, if you have localized inventory at a 3PL, you can take advantage at the same time from the same inventory of B2B and D2C sales. So how do you find the right 3PL partner, or what to look for in a 3PL partner? So it's very important that your 3PL partner understands your sales channels. If you are selling food and you are selling to national retailers, you want to make sure that that 3PL partner has experience with delivering packaging and delivering products to those retailers, because the requirements are very specific. And if your 3PL partner screws up labeling, packaging, weights, pallet types, things like that, you will be kicked out as a supplier at no fault of your own, but at 3PL's fault. You know, getting competitive pricing for warehousing and order fulfillment, that's a given. So pricing has to be competitive. It is very helpful if your 3PL partner has a concentration on international clients, because when the 3PL works only with US customers, they really have no understanding of what's involved in the importation process, in customs clearance process, in FDA certification process. So they're typically are not going to be able to help you with any of those things if you have an issue or if there is a delay in processing your shipments to the 3PL and so forth. Naturally, you want somebody who truly understands what your business needs are, be it you know, personalized packaging, be it some specific protective packaging that you'd like to use to protect your products, to make sure they're not damaged when they arrive at the customer's door. So it's got to be somebody that's nimble enough to work with you.
somebody you can reach live. I mean, it's amazing how many of those national large 3PLs warehouse people's product, and if there is an issue where you need to reach them, whether inventory numbers don't match, whether expiration dates, lots got screwed up, or whatever the case is, a lot of times it's very hard to get them live to resolve your issue. And of course, somebody who is willing to grow with you. So a lot of national 3PLs focus their business on automation. Of course, in order for you to have a profitable 3PL business, you want to automate, you want to introduce a lot of robotics, you want to standardize things and make everything cookie cutter so that your human costs are driven down and you're able to realize efficiencies through automation. But what that does is it really prevents smaller suppliers or manufacturers from getting the service that they need. So a lot of times you just need to find the right partner who is small enough to address your needs, but big enough to be able to supply your products nationally. And that is all that I have for now, and I'll be happy to take any questions at the end of the presentations. Thank you. Thank you so much, Linas, for specific insights and information you've shared. And now let me introduce our next honored speaker, Mr. Thibauld Quirion, a digital business manager at Brand Business Incubator. Mr. Thibauld will be focusing on key aspects such as e-commerce distribution in the United States, the role of dropshipping, distribution strategies, and other related topics. Welcome, Mr. Thibauld. Perfect. We can see the presentation. Yeah, perfect. Can you hear me? Yes, perfect. Perfect. Thank you. So thank you very much. Good morning or good afternoon to everyone. So just going to introduce myself. So I'm Thibauld. I'm digital business manager for Brand Business Incubator. What we are, and thank you Simonas and Linas for the introduction. We are a 3PL. We are a bit more than a 3PL. We are operation management companies specialized in foreign companies in the US. So we have our own warehouses in the US and in Canada. And we help foreign companies to have and localize their inventory in the US, import their product, distribute their products, and also do the day-to-day operations in the US. Oops, sorry, this one not working. Ooh. Sorry, with two computers. Okay, it's working now. So I'm going to explain a little bit how the distribution is changing in the US and how we can respond to that. So lately, what we've seen over the past 10 to 5 years is that the role of the distributors, as Linas was explaining, is changing. So more and more the distributor is disappearing from the equation, and more whether the retailers or the marketplace are willing to directly deal with the manufacturer or the importer. So usually more and more you are asked when you're starting a business in the US or importing your brand in the US to have the capacity to directly distribute your products to the different sales channels and try not to go through typical distributors. Just to explain the role of e-commerce in the US. So e-commerce is keeping growing in the US. As Linas said, also it's pretty huge. It has been growing a lot. So during the pandemics, but what we can see here is that even after the pandemic, it kept growing more and more. So e-commerce is a very, very important channel now in the US. And when you start your business in the US, you have to think about how to deal with the e-commerce in the US. One thing which is notable is the last quarter of 2023 was the biggest quarter ever for e-commerce sales. So it keeps growing and it will grow stronger and stronger in 2024.
working. One channel also, which is super important, is the B2B. So e-commerce for B2B keeps growing. Now it's representing almost 20% of all B2B transactions in the US. And as you can see, it's going to grow by 10% over the next 7 years, 10% a year. And nowadays you see that mainly every buyer is trying to buy their product, every B2B buyer is trying to buy their product directly online. So when you come to the US, you have to adapt this channel or try to see how you can do B2B e-commerce. That's very important because we see a lot of our clients that come with us. In their strategy, they attend the B2C e-commerce, and sometimes they say, oh, whatever, for the B2B channel. And they lose a lot of opportunity because a lot of, for example, small brick and mortars, they do their replenishment. Doing their replenishment, they usually really like to go to either fair or either directly the B2B website that the brand itself gives them for placing their orders, their replenishment orders. So this is a very important challenge that you need to consider in the US. One thing which is extremely important, and Linas talked a little bit about it, is the drop shipping market in the US. So I'm going to stop a little bit here and explain. So a lot of traditional big, what we call big box retailers like Macy's, Bloomingdale, Saks, and so on, usually so they were selling through their stores. Sales in store went down, so they developed their website, agreeing for more brands that they had in the store to join their website and start selling. But most of these brands, they don't want to carry the inventory, which means that they're not going to buy you huge quantities to store them into their warehouses or distribution center and ship them to the client when they have an order. No, what they expect from the brand they are working with is for this brand to have the ability to store their products in the US and be able to receive their orders each time they have an order on their website, receive the order from Macy's, from Home Depot, and then ship this order to the final customer as if it was coming directly from Macy's warehouse. So this means that if you want to go this way, you will need a localized inventory in the US, and you will need a partner that is able to connect with this big box retailer, receive the orders, and ship exactly with the standard these retailers are expecting. And this is growing, and as you see, is going to grow little below 25% a year until 2030. So that's something very important to consider. But on the other side, it gives you an advantage because when you find a partner, a local logistics partner like us, for example, it's very easy for you to go to these brands and say, hey, my products are here. I have a partner that can drop ship, so why don't you reference my products? You take no risk because you don't carry the inventory. I'm just the one taking the risk. And usually it works pretty well, and it's pretty easy to reference your products with these big box retailers, which gives you pretty good references. So this is the sales channel that is really, really growing. We do hundreds of orders every day for this big box retailer for many brands, and we simply receive the orders and fulfill the orders, and that's it. So when you want to come to the US, what you have to take into account in your distribution strategy is obviously being able to be online on multiple channels, which includes marketplaces, which includes your own websites.
which includes a B2B portal and dropshipping. So you also really want to encourage retailers to go direct to consumer, as we've seen, through localized inventory and through the ability to receive orders and fulfill these orders for them. So to do so, you want to have a strong and reliable logistics partner in the US, able to import your products and able to fulfill your orders. Just one thing which is very important, because there's a misbelief, you don't need to create a company in the US to be able to import your products, because what you need is what we call an importer of record, which is a company who is going to take the responsibility for your imports. So that can be a company like ours, our company, which is going to pay the custom fees for you and import your product, but the property is still yours. So it's still your products. You don't have any subsidiary in US, but it's still your products, and your inventory is legally imported in the US. So it's very important to have logistics partners that can do that for you. And also you want to go to marketplaces and raise your sale on marketplaces. So usually, just to wrap up what you need to do, so it's very important to have your products in the US. It's very complicated to sell, to attend the B2C market, having your products outside of the US. Usually, if you want to go e-commerce, you want to have a local payment processor. So there's a way also to open bank accounts for foreign companies in the US. We have a bank, for example, that does that for our clients. You always want to have local shipping solutions. It's very important for a product to arrive on time and to arrive within 2 to 3 days, wherever the order came from in the US. You want, and we developed after that, to localize your online marketing, because copy paste of your European marketing is not going to work in the US. You also want to always simulate a local presence. It's very important when you attend trade shows, when you go to see partners, to really let them know that you have an inventory in the US, that you have an address in the US. It gives them confidence, and usually it's way easier to work with them in that case. And also the customer service. I think Linas said at some point it's very important to be able to join someone with your 3PL. Well, it's the same thing with your clients. They really want to be able to join someone at some point if there are any problem with your product or inquiry or any kind of question. So it's very, very important in the US to have this ability. If you want to go through a partner, through a distributor, because some companies still go through distributor or want to make a deal, strike a deal with the distributor at trade show, there's something you really want to keep in mind. And it's very, very important, because we had a lot of cases with our clients and former clients that have specific program that way. You always want to control your brand and domain name. Never let your distributor say, "Oh, I'm going to deposit your brand in the US, or I'm going to open you a new URL with your brand-usa.com in the US." Never do that. Always prepare that beforehand, and always get the control of your brand. Same thing with your product image. So it goes through Amazon, for example. You don't want to let your distributor create your listings on Amazon. You want to keep your total control of that, because it's your products. You know them better than him. And if there's any problem, you want to be able to correct this. And also, always consider, when you start working with a distributor, always consider the exit clause of the contract. So all things are going to turn out when you're going to stop working with them. So you always want to have control over these aspects. So it can be the brand, the digital assets, it can be the inventory. So you want to consider every cases into your exit clauses to avoid any problem at the moment the relation ends with your distributor.
So no, just to talk about marketing, the thing you have to remember. So the US is a very profitable market, but everyone is here. Okay, so no one is expecting you. So you're going to have to work hard in the US to get your brand to be known. Especially even if your brand is really renowned in Lithuania or in Europe, in the US, it's not the case. Okay, so you have to be prepared to invest in marketing to have your brand stand out. Okay. One point which is very important also is the US is not just one market, but it's a sum of many markets. So do not accept if you're if you have a huge budget and you're very big, do not expect to be everywhere in the US at once. So you have to segment your market, and the segmentation can be geographically or through a specific sales channel at the beginning, but you don't want to, it's very complicated to be everywhere at once. Okay. Also, be able to do not copy paste your strategy from Europe. You want a localized strategy because the US consumer thinks different and behaves different than in Europe. So some things that can be very important in Europe can make no importance in the US, but the delivery time, for example, or the unpacking experience can be super important here. So there's some adaptation you need to do. Also consider that the seasonality is different in the US. You have Black Friday, you have Thanksgiving, you have Halloween, that kind of dates we don't especially pay attention to in Europe. So you have to be prepared with your logistics, but also with your marketing to attend this specific seasonality. Okay. So what you want to do in digital marketing in the US and what you don't want to do. So you have to be prepared to have a marketing budget over the next 10 to 18 months to get real results, whether it's on Amazon, whether it's on Google for your own website, but you will hardly get real results if you don't have an inversion for at least a year. You want to maintain your website and keep it dynamic. You want to build your brand and pair it with your sales. So it means that you need to reinvest part of your sales into your marketing as you are growing. Also, something that a lot of people do, Amazon is very important, but you don't want to rely uniquely on Amazon for building your brands and also for your distribution network. Okay, you have to be able to getting independence from Amazon at any moment if you need to. So what you want to do, you want to copy paste your European strategy. You don't want to delegate your brand and digital assets to a distributor. You need to total control of this. And also, you don't have to believe that because the market is big, you're going to make your investment profitable really quick. You will have to work for it, and you will have to invest for it. Okay, so you always have sort of key success and oh, sorry, it's in French and we thought I did change that. So you always want to test different strategies. So it's agile lean strategy. So you want to test and adapt. So you need to always be able to adapt to your strategy. You always want to locate your assets and operations. So you need an American digital marketing company. You need someone that knows the market. And you always want to control your assets. And yeah, you need to work your strategy all along, and it's going to be, as I said, a 12 to 18 months journey to have real results over your brand. It can be faster because yes, some products come to success pretty fast, but yeah, usually this is the time you need to invest. So it's not
it's a misbelief that because you're arriving in the US, because you localize your website, because your product is very renowned in Europe, it's going to work very well. Now, you need to be prepared for it to take some time, and you need to have the correct partners in the way to do that. So, yeah, I did a bit shorter because there's a lot of things that Simonas and Linas already said. So, yeah, short a bit, not to repeat. Okay, so we'll do the question after, I guess, no? Yes, indeed. Thanks, Mr. Thibauld, for your presentation. And now I'm sure we can keep both languages as well. So I welcome everyone to give questions to our speakers. Kviečiu visus užduoti klausimų, jeigu turėtumėt. Kažkas, kaip matau. Bet mes buvome gavę klausimų šiek tiek iš anksto per registraciją į mūsų nuotolinį seminarą. I would like to give one question to Mr. Linas. What are the largest differences between the US and the European Union as export markets? What definitely won't work in the US? What works in the European Union? So, yeah, thank you for the question. First of all, good question. It's actually very important to know those differences. I would say one of the first things that comes to mind is a thing that we already touched upon a little bit, is the way the distributors work in the US, right? So a lot of times Lithuanian exporters are used to market entry model where they find a suitable distributor that they believe is effective at selling their product in that new market. And they essentially give them the exclusivity for that market, and then they wash their hands off of it and watch that distributor do the magic and sell their product. In the US, that model is very rarely effective. In most cases, distributors do not sell your products. You will have to do your own sales through whatever means, whether it's you directly, whether it's you hiring some local salesperson, having a manufacturer's rep or an agent or broker or whatever. But you will have to bring that customer to the distributor, and then the distributor will simply do the logistics part of moving your product. So that's one big difference. The one thing that I keep noticing that really annoys me a lot as a consumer is when I look at products on the shelf, even in Lithuania, I mean, there are, 7 different languages on the label. I mean, the labels are so tiny. I need glasses or typically take pictures with my phone and zoom in to see what the ingredients are or what it says. In the US, a product that is packaged like that, I guarantee you will not sell. First of all, the retailer will not list you. And second of all, the consumer will not pick up your product from the shelf. As I mentioned, it's a market that is probably one of the most competitive markets in the world. So that consumer walking down the aisle has a fraction of the second as his or her eyes are scanning the aisle to notice your product. And if they cannot understand what it is from instantly, just have an idea what it is, they won't stop to look at it or pick it up. And essentially that will affect your sell-through rates, and sooner or later you will be delisted because somebody else will come into that position. So clean labels, very clean, descriptions, that's absolutely a must, which again, I miss that when I shop in many places in Europe. No tolerance for mediocrity, no tolerance for delay in shipment, no tolerance for a quality problem, a packaging, a mislabeling, things like that will get you off the shelf instantly. There is just no forgiveness in that kind of regard because it causes huge problems. A recall of anything in the US, let's say you made a claim that is not a legal claim, or something is not accurate in terms of your weight or your volume of your product on the shelf. A recall can get into hundreds of thousands of dollars really quickly, especially if your product was listed with, let's say it's, Kroger with 2,200 stores and you're in every store on the shelf, and now you got to pull that product back. You will be liable for hundreds of thousands of dollars of costs to doing so. So you got to be very careful. You have to use, you cannot save money
in assuring that your label is compliant with FDA regulations, with guidelines. You have to make sure that those things are very accurate and on point. So, I mean, I have a list of probably many, many more, but I think I'll stop here. Thanks, Linas. The other question for Mr. Thibauld. What is sensitive in the US market when it comes to introducing a new product? What is better to avoid? Maybe you could share your opinion. Yeah. Okay, so what is sensitive? So as Lina said, the packaging, first of all, is one thing. You have to have the correct packaging in English. Usually Spanish and English can be, but it's more and more, we see more and more packaging in Spanish and English at the same time in the US. So that's one thing. You want to be sure that if it's a product, like for example, a food product, you want to be sure that you can replenish the product, because there's nothing worse than starting a strategy, starting to sell your products, and then your products is not available anymore. So it gets to get dereferenced, and then it's very complicated to come back. That's something you really want to take attention to. Also be sure you comply with local rules and regulations. So usually when it's a food product, it goes through FDA. There's usually not a lot of issues, but you want to be sure this is the case. Also, if it's a food product and being organic, the US does not recognize the European organic standards of seed, so you need to go through USDA to have the approval for the US if you want to sell it as organic. So that's the thing you want to consider the moment you enter the market. Thank you so much, Mr. Thibauld. Norėčiau dar vieną klausimą užduoti Simonui. Kaip procentaliai kinta Amazon komisinis mokestis priklausomai nuo prekės kainos ir svorio? Geras klausimas. Iš esmės priklauso nuo kategorijos kurioje, bet šiaip maisto, jeigu neklystu, produktams Amerikoje yra iki, dabar neprisimenu, $10 ir 15 ir 8%, virš yra 15% komisinis mokestis. Ačiū, Simonai. Ir tęsiant tą patį klausimą buvo papildyta, ar yra kokie nors Amazon apribojimai prekiaujant džiovintais vaisiais ir daržovėmis? Džiovintais vaisiais ne, pakuočių nebent, ir tiesiog, kad būtų visos etiketės ir panašiai. Tiesiog, kad atitiktų visus reikalavimus. Ačiū, Simon. The other question again goes to Linas. What are the most common logistical challenges you face in the US market? Is it difficult to find suitable custom brokers who know how to work with food customs clearance? It's probably not too difficult to find somebody that specializes in FDA clearance, because there are basically two clearances that you have to go through when you're importing FDA regulated products. So one is you have to clear US Customs, and then two, you have to clear FDA clearance, right? So it's not so much that it's difficult to find the right customs broker. It's just, I see a lot of times companies make a mistake of choosing a partner based on the quote they received from the freight forwarder, rather than making sure that every partner in that supply chain is qualified to import or to move and to import FDA regulated products. So a lot of times customs brokers are trying to clear goods who are not familiar with the FDA system, with the documentation requirements and things like that, and that causes delays. So it's actually a very simple error to avoid, but it's a very costly error, because if you do have those delays and you get into demurrage, I mean, fees can be in the thousands of dollars per day or multiple days. So you just have to make sure you pick a customs clearance broker who is specialized in FDA clearances if your product is regulated by FDA. Okay, thank you so much, Linas. Mr. Thibauld, how quickly is it possible to find a decision maker? It depends on decision maker, I guess, in the retail industry. So if we talk about big box retailer, it's now pretty fast, because, for example, when you know the buyers and you introduce a product and the products are already in the US,
it's a pretty straightforward process. So usually we can get product reference within 1 to 2 months with Macy's, for example. The very important thing is for them to have confidence that the product is available in the US and is able to be transferred to the final customer with no issues. So yeah, this is why it all depends on the partner you choose. As Linas said, for the importer, that's the same thing with the 3PL. If the 3PL is reliable or already work with them, that can be pretty fast. Perfect, great, thanks a lot. Simonai, dar vienas klausimas jums. Kuo skiriasi lietuvių pirkimo internetu įpročiai nuo amerikiečių? Geras klausimas, bet neįsivaizduoju atsakymą, kuo skiriasi. Net negaliu atsakyti, žinokit. Sorry, Simon, amerikiečiai nepirks turbūt, jeigu nėra labai tikslios ir aiškios grąžinimo procedūros. Tas tikrai yra ir bendrai žiūri, kad būtų spalvinga ir panašiai. Tai šitie galbūt yra tas skirtumas, bet taip, kad... Į tai ką kreipia pirmiausiai dėmesį, turbūt, ar ne, kas patraukia akį. Čia yra skirtumas irgi. Ačiū labai. Linas, I have one question for you again. What are the 3 most difficult obstacles you find in trying to enter the United States market? It's a bit similar to other ones, but I think the most difficult thing is to have differentiation. Right? When you're trying to create a product or when you're trying to sell something in the US market is how are you going to stand out from your competition? That is the most difficult thing to accomplish, I think, because without clear points of differentiation or some value proposition that you are able to sell not just to the consumer, but also to the buyer of, let's say, a retail chain, without having those clearly defined, you just drown in, the entire world of suppliers that are trying to sell here. So that is the most difficult thing, is to position your product from the marketing standpoint, from the packaging standpoint, from the, all the features and benefits in a way that it clearly stands out in the eyes of the consumer as well as the buyer. So that's probably number one. I would say number 2 might be, figuring out the costs involved in dealing with a sales channel, right? Because sales channels are so different in terms of their structure and the costs that are involved. So if you're selling to a brick and mortar retailer, and again, very different in terms of which retailer. If you're selling to Costco, it's one type of a cost structure. If you're selling to Whole Foods, it's another one. If you're selling on Amazon, right, to figure out whether the business case makes sense, it's also pretty difficult to figure out. So it's just being able to make sure that you are covering all of your possible costs in the price that you quote to your customer. So that is pretty difficult because there's no cookie cutter approach. Like I always say in Lithuania, if you're selling to Kiti, Maxima, all of those chains, you probably have some predictability, some consistency with how they do business. In the US, every single chain, every single sales channel is structured completely different. So you have to truly understand what's involved. Otherwise, you're not going to make any profit, and worse, you're going to lose money on selling through that sales channel. And then the third one might be, probably goes not just for the US, but just, finding the right partner. It doesn't matter whether it's a 3PL, whether it's a customs broker, whether it's a sales person or agent or broker. So truly being able to cut through the smoke and find the right partner. Americans are the best people in the world in terms of their level of confidence and them being able to sell themselves and how much they can do for you and how they can, turn over mountains for you. So being able to cut through that BS and truly find the right partner that's going to be effective and efficient is very important. Otherwise, you're going to waste, with any partner you align yourself with, it's a year of wasted time, right? If it's not productive relationship, it's minimally a year. So it's expensive. Yeah, it is. Thanks a lot, Linas. We also have a question, and yeah, please, Mr. Thibauld, please.
Yeah, no, I just wanted to illustrate that it's very common what Lina said. It's very common to have a foreign company say, hey, I don't need you. I've just found a distributor. So they find distributors at the trade shows. And as Lina said, they sell them that they can do whatever for them. And usually, well, the distributors already very good living, so they put your product at the end of their catalog and they won't do anything for your product. So you waste a lot of time waiting for them selling your products, and at the end, it's a total confusion. Nothing goes forward, and everybody is losing time. So yeah, that's totally what happens. Thanks a lot, Mrs. Thibauld. Also, I have one more question. What are the best practice on getting into the door with various sales channels? Sorry, it was for me. What are the maybe that you can ask to give the question by yourself, to give some more information. What are the best practices on getting into the door with various sales channels? Yeah, I can give it a shot. I think it's very subjective based on which sales channel you're approaching, right? But I would say the most effective way, the quickest way, the most direct way is through an existing relationship. There's no question about it, right? If you or your business, sales partner or person has a relationship with a retailer or some sales channel, that's the most effective way. Other than that, I would say the second most effective way would probably be some sort of a live interface with a potential customer, and a lot of that happens during trade shows, right? So meeting somebody at a trade show, a potential customer. The least effective way is cold calling or cold emailing, right? Like everywhere in the world. So you try to find other ways that are more effective to reach those buyers. So yeah, it's very subjective to a particular sales channel, but I would say existing relationships is number one, trade shows is number two, and then all kinds of various other ways you can reach buyers. Thanks, Linas, a lot. Wow, thanks a lot for everyone, for our speakers, for the answers and for the presentations. And I'm sure our guests do not mind if we switch once again to Lithuanian language. Dėkoju visiems dalyvavusiems, ypatingai pranešėjams, be kurių šis seminaras nebūtų įvykęs. Turėjom puikias prezentacijas ir galybę klausimų. Tai ačiū Rūtai Švobienei, Simonui Šimelioniui, Linui Klimaviciui, and thanks to Mr. Thibauld Quirion, and of course, ačiū Karoliui Anužiui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurio iniciatyva šį informatyvų seminarą ir turime šiandieną. Esame tikri, kad išgirdot naudingos, aktualios informacijos, kurią galėsite pritaikyti praktikoje. Ir visas LITFOOD naujienas sekite mūsų LinkedIn paskyroje bei tinklapyje litfood.lt. Ir netrukus pranešime apie kitus mūsų organizuojamus seminarus. Ačiū. Dėkui, viso. Ačiū. Viso. Ačiū, viso gero. Bye. Ačiū viso. Ačiū.